Hello everyone, welcome to my channel. Myself Ashwin Nayak. From today, we are going to start now the ninth standard English subject in the second semester. The second chapter name is The Noble Bishop. So, in this story, the Noble Bishop is written by the Victor Hugo. Victor Marie Hugo was a French poet, the novelist, and dramatist of the Romantic movement. During a literary career that spanned more than the 60 years, he wrote abundantly in an expectational poems, epigrams, novels, history, the critical essay, the political speech, and dramas in verse and prose. And then that Victor Hugo, through the regarding in the France as one of the country's greatest poet. So in this Victor Hugo, he can narrated in the appreciate the character of bishop, that character and the values of the a person, a bishop. Okay, this is the short introductions of this one of the France greatest poet, the Victor Hugo. Okay, let us start that lesson, the Noble Bishop. It is a small play, narrates the friendly lines and kindness of the bishop, change a convict into a honest man. The story it is tells about the appreciate the character of and values in a person, and then a kind persons to the noble bishop. So in the story, a bishop he can change a convict into a honest man. Okay, let us start that lesson. The noble bishop. The story is started the scene. At that scene, okay, the first of all, I can read the lesson. Okay, look carefully, students. The table is laid for dinner. The silver plates are set on the table. The bishop is seated. His sister Babstein is ready to serve. At that time, a convict enters. Convict. Harshly. See here, my name is Jean Valjean. I am a convict. I have been 19 years in the galleys. 4 days ago, I have set free. I have walked for a miles. I have not eaten anything for the 3 days. Okay, the story is begins with the in the character of this hero person. That name is Bishop, and his sister, the Babstein, is in this hall in front of the dining table. The table is laid for the dinner. The silver plates are set on the table. The bishop is seated. His sister, the Babstein, is ready to serve. So at that time, a convict entered the room and introduced himself that he was a Jean Valjean. Yeah, convict he was entered in the room
ದ ಹಾರ್ಶಿಲಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಶಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಕನ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ a person imprisoned for a crime. ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿ, ಕೈದಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಕನ್ವೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ. That convict name is Jean Valjean. He says to the bishop and then Baptiste, I have been 19 years in the galleys. ಸೊ ನಾನು 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೈದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ. 4 days ago ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಫ್ರೀ. ಈಗ 4 ದಿವಸಗಳಾಯಿತು ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೈಲ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಈಟನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ 3 days. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡೇಸ್ಗಳಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಈಟನ್, ನಾನು ಊಟನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾ? ಯಾ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎಟ್ ಎವರಿ, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಈಟನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 3 days. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹಂಗ್ರಿ ನೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. I want food. I am starving. Give me a food quickly. So that convict name is Jean Valjean. He says to that everyone. So all I was told that get out here. So someone he has to says that get out. But I want the food. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟರ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟರ್ವಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಂಗ್ರಿ, ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಫುಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಟ್ ದಟ್ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ಸ್ ಥಾಟ್ ದ ಬಿಷಪ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಬಿಷಪ್ he turned to that face calmly. So calmly means cool, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ. ಸಿಸ್ಟರ್, ಪುಟ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ and put the sheets on the bed in the alcova. So the alcova means a party enclosed space in the room. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದಟ್ ಬಿಷಪ್ ಸೇಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ದಮ್? ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್. ಶಿ ಈಸ್ ಟ್ರಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಫ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಟ್ರಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಫ್ಲಿಂಗ್ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ಹಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಫೋಸಿಕೇಟಿಂಗ್. ಎ ಸ್ಕ್ರೀಮ್, ಒಳಗೊಳಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಬ್ಯಾಪ್ಸ್ಟಿನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್. So, okay, at that suddenly, someone person he has to enter and then says, I am a convict. I am a convict. I am imprisoned for this the 19 years. So suddenly, that Bastin, he was very trembled, stifling a scream. And she follow upon the bishop's thought. Next stanza, Bishop, friend, sit down and warm yourself. You may be tired while we have supper. Your bed will be made ready. And then Bishop, he can says to the Jean Valjean, friend, sit down and warm yourself. You may be tired. So while we have supper,
ಯುವರ್ ಬೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ರೆಡಿ. ಬೇರೆ ಯಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಕಳ್ಳನ ಮನೆಗೆ ಹೊಡೆದೋ ಬಡ್ದೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಬಿಷಪ್ ಕಾಮ್ಲಿ he can says that sit down and warm yourself. ಕುತ್ಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಟಯರ್ಡ್. ಸೊ ನೀನು ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆಯಾ. ಸೊ ವೈಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿನ್ನರ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿನ್ನರ್. ಊಟ ಮಾಡುವ ನಂತರ ಯುವರ್ ಬೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ರೆಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನೇನು ಮಾಡು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಂತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಷಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕನ್ವೆಟ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಬಿಷಪ್ ಥಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕನ್ವೆಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಕನ್ವೆಟ್. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ನಾನೊಬ್ಬ ಖೈದಿ, ಅಪರಾಧಿ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಕನ್ವೆಟ್. ಯು ಕಾಲ್ ಮೀ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಡಾಗ್. ಸೊ ನಾನೊಬ್ಬ ಕನ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಸ್ ಟು ಮೀ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್, ಡೋಂಟ್ ಸೇಸ್ ಟು ದಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಡಾಗ್. ಏ ಹೋಗೋ ನಾಯಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಂತ ಬೈಲಿಲ್ಲ ನೀನು. ಯು ಕಾಲ್ ಮೀ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಡಸ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೌಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎದೋ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಬೈತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮೀ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್, ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೌಲ್. ನೀನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಣೋ, ಒಳ್ಳೆ ಉದಾರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ವೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಬಿಷಪ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಕನ್ವೆಕ್ಟ್ ಥಾಟ್, ಯು ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಹಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೀ ಸಿಸ್ಟರ್. The lamp give me a very poor light. Bring the silver candlesticks and light them. So bishop says to that convict, you are suffering. ನೀನು ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಬಳಲಿದೀಯಾ. ಯು ಆರ್ ಹಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ. ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ತುಂಬ ಥರ್ಸ್ಟಿ, ಬಾಯಿ ಆರಿಸಿದೆಯಾ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೀ ಸಿಸ್. ಸೊ ನೀನು ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಡ, ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And then call for his sister. What was his sister name? Babstein. So bishop's order to his sister, the lamps give you a very poor light. So ನೀನು ಹತ್ತಿರೋ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ದೀಪ ಬೆಳಕು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ದಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಣಬತ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ದಮ್, ಹಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಬ್ಯಾಬ್ಸಿನ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದಮ್. ಶಿ ಸರ್ವ್ ದೆಮ್ ಸೂಪರ್, ದ ಸೂಪ್, ಚೀಸ್, ಮಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ರೂಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್. ದ ಕನ್ವೆಕ್ಟ್ ಡಿವೋರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಬ್ಸ್ಟಿನ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಸೊ ಆಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಂಟಲನ್ನು ತರ್ತಾಳೆ, ಮೇಣಬತ್ತಿಯನ್ನು ತರ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೈಟ್ ದೆಮ್, ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಸರ್ವ್ ದೆಮ್ ಸೂಪರ್. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಡಿನ್ನರ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ವ್ ಟು ದ ಕನ್ವೆಕ್ಟ್? At one is soup. Soup means ತಿಳಿಸಾರು. Cheese, ಗಿಣ್ಣು. And then mutton and the large roof of bread. ಉದ್ದನೆ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, she is served to that plate of convict. That convict divorce. So divorce ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟು ಈಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗ್ರೀಡ್ಲಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಗಬಗನೆ ತಿನ್ನೋದು, ಗಪ 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 ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಉಸಿರಿಂದ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಿಷಪ್ ಟು ಕನ್ವೆಟ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫರ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಬಿಷಪ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕನ್ವೆಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಫರ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್, ತುಂಬ ಬಳಲಿದೆಯಾ ನೀನು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕನ್ವೆಟ್, my God, yes, that's a long time ago.
That was when I was a man. Now I am not a man. I am a number. Number 24601. And I will live in the hell for 19 years. So when that bishop he can says to you must have a suffered a lot. So that time that convert he has replied to that bishop, my God, yes, that's a long time ago. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ನಂಬರ್. ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಫೋಸಿಕೇಟೆಡ್, ಸಫೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಜಾಯ್. ಐ ಆಮ್ ಎ ನಂಬರ್, ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ನಂಬರ್? 24601. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಲೈವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹೆಲ್ ಫಾರ್ 19 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನಂತಹ ನರಕದಲ್ಲಿ, ಹೆವನ್ ಹೆಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಹೆವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈವ್ ಇನ್ ದ 19 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಆ ನರಕದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ನರಕ ಯಾತನೆ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ 19 ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಲೀಸ್. ಬಿಷಪ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಅಬೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ ಯು ಲೈವ್ ಇನ್. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳು, ಏನಾಯಿತು ಆ ನರಕದಲ್ಲಿ, ಹೇಗಿದ್ದೆ ನೀನು ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಷಪ್ಪು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್, it's a long ago. I forget. I lived with my sister and her 7 children. Then, they suddenly and very rapidly, yes, I remember. She was ill. We had no food. I could get no works. The children were starving. So, I stole some bread. I was sentenced to 19 years in the galleys. So the 19 years in hell, he can sowing, alta idane. Then began to my stay in hell. They chained up like a wild animal. They lashed me like a horn. I fed down fell for 19 years. The 19 years. They took away my name, they took away my soul, and they gave me a devil in its place. I was a man once, I am a beast now, and they made me what I am. Now I am free to stir. So the convert he can says to the bishop, so how I was lived in the hell for in the 19 years. That convert he can remembering, I lived with my sister and her 7 children. ಸೊ ಕನ್ವೆಟ್ಟು ಅವನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇದ್ನಂತೆ. ದೆನ್ ಸಡನ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್, ಎಸ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಇಲ್. ಸೊ ಕನ್ವೆಂಟ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಇಲ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಫುಡ್, ಐ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ನೋ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅವಳ ಹತ್ರ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ನೋ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಹುಷಾರಿಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಆಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೇಲಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ವಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಂಗ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಸ್ಟೋಲ್ ಸಮ್ ಬ್ರೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ
ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ದಟ್ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಸಮ್ ಬ್ರೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಐ ವಾಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು 19 years ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲೇಸ್. ಸೊ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐ ವಾಸ್ ಪನಿಷ್ಡ್. ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪನಿಷ್ಡ್ ಟು 19 years ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲೇಸ್. ಸೊ 19 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದಿಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ಬರೀ ಬ್ರೆಡ್ ಕದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ 19 ವರ್ಷ ಜೈಲ. ನಾವು ದ 19 years ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 19 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಸ್ ಟು ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಬಿಂಗ್. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಬಿಗೇನ್ ಟು ಮೈ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಹೆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ದ ಆ ಜೈಲು ಒಳಗಡೆ, ಆ ಹೆಲ್ ನರಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಚೈನ್ಡ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಶ್ಡ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಎ ಹಾಂಡ್. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಥರ, ಮೃಗಗಳ ಥರ ಆತನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಕಾಲು ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ದೆ ಲ್ಯಾಶ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಎ ಹಾಂಡ್. ಹಾಗೆ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಚಾಟಿಯಿಂದ ಲ್ಯಾಶ್ಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರಂತ, ಹಾಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಾಸುಂಡೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ. ಐ ಫೆಡ್ ಆನ್ ಫೆಲ್ ಫಾರ್ 19 years. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ನರಕಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊತ 19 ವರ್ಷ ಆತ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ದೇ ಟುಕ್ ಅವೇ ಮೈ ನೇಮ್. ಸೊ ಈ ನರಕಯಾತನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ತಾನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೂರತನದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ದೇ ಟುಕ್ ಅವೇ ಮೈ ಸೌಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗೇವ್ ಮಿ ಎ ಡೆವಿಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ದೆವ್ವಗಳಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಥರ ಅಂತ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆತನನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಐ ವಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಒನ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಬೀಸ್ಟ್ ನೌ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ನೌ, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರೀ ಟು ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಥರ, ಒಂದು ದೆವ್ವದ ಬಂಗ್ಲೆ ಥರ ರೂಮಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾಯಿ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೇಸ್ ಟು ದಟ್ ಬಿಷಪ್. So, Bishop, my son, you have suffered much, but there is the hope for all. I can have rest now. So, at that time, the bishop says, so you are so suffered, so you must have to rest now. ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಷಪ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಕನ್ವೆಂಟ್ ಹೋಪ್ ha 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 to loudly the wide laughing to the convent. Bishop, you have walked far, you are tired. They lay down and sleep on the cot there. Good night, young man. ಸೊ ಬಿಷಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ವೆಂಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So let us stop now. In my next class, I will continue for this, the next part. Thank you for watching these videos.